Frau Brülhart, da macht man 87 Minuten alles richtig und einmal klappt es nicht ganz. Und das stillt euch ein bisschen einen Punkt, haben Sie nicht das Gefühl? Ja, ich glaube, wir haben mega solidarisch gespielt. Das ganze Spiel über. Es war nicht einfach, nachdem wir schon am Mittwoch gespielt haben. Auf dem Rasen es war eine solidarische Leistung und dass wir nachher so kurz vor Schluss das Goal bekommen, ist sicher mega ärgerlich, aber ich glaube, wir können zufrieden sein mit der Leistung. Ja, ich wollte gerade sagen, man hat jetzt nicht wirklich gesehen, dass Sie unter der Woche gespielt haben und Zürich nicht. Wie glauben Sie, ist die ausgeglichene Situation zustande gekommen? Ja, ich glaube, Zürich hat viele Eigenfehler gemacht. Wir haben nicht wirklich profitieren davon. Ich glaube, wenn wir frischere Beine hätten, hätten wir vielleicht aus der einen oder anderen Aktion ein bisschen mehr rausholen können und vielleicht auch einen besseren Konter fahren. Ich meine, schlussendlich muss ich auch sagen, dass wir dann vor ihrem Goal nicht sehr viel haben kreieren können. Ich glaube, wir haben im Mittelfeld einen sehr guten Job gemacht und auch sie zu wenig Chancen kommen lassen. Aber ja, es war sicher auch einfach eine Charakterfrage gewesen, wie dass wir heute auftreten, und ich glaube, die haben wir bestanden. Jetzt der Punkt war schön gewesen, jetzt haben wir auch keine, egal, es wartet St. Gallen, Nazi-Pause und dann IB. Wie wichtig sind noch die letzten 2 Matches der Playoffs? Ich glaube, sie sind vor allem wichtig für unser Gefühl. Also in der Tabelle wissen wir, wo wir stehen. Klar wäre es mit dem Punkt vielleicht heute vielleicht noch so etwas machbar gewesen, aber ich glaube, es geht dann schon darauf, voller Fokus auf die Playoffs. Ich glaube, dieses Jahr ist es so ausgeglichen wie noch nie in der AWSL. Ich meine, wir haben 2-mal gegen Genf unentschieden spielen, haben auch am Mittwoch sehr gut gegen sie gespielt. Es ist gegen jede Mannschaft etwas drin. Wie gesagt, mehr als in den letzten Jahren. Und darum glaube ich, geht es einfach darum, dass wir jetzt gute Leistungen zeigen, dass wir uns vorbereiten auf die Playoffs. Und wenn wir so auftreten wie am Mittwoch, so auftreten wie am Wochenende, dann liegt alles drin. Reden wir gleich noch schnell über den Mittwoch gegen Servette. Ein guter Match von Ihnen, vom Team und auch von Ihnen persönlich. Aber warum hat es knapp eben nicht gelangt gegen Servette? Gut, man muss schon erkennen, ich meine, sie sind dominant im Spiel, sie haben das Spiel gemacht. Hoffe ich auch für sie, weil sie so gute Spielerinnen haben. Wir haben es wie auch jetzt schon gegen Zürich, es sind schlussendlich noch Details, die entscheiden. Es ist vielleicht ein halbes Bein Offside in der ersten Hälfte, dass wir nicht in Führung gehen, was das ganze Spiel auf den Kopf stellen. Auch in der zweiten Hälfte im Hand, der Ausgleich auf dem Fuß eigentlich. Ja, ich sage, an einem anderen Tag wäre das Spiel dann vielleicht auf unsere Seite gekippt. Ist natürlich schade, aber ich glaube, wir haben alles rausgeholt und schlussendlich muss man auch anerkennen, dass die Klasse, die Servette hat. Und sie sind, glaube ich, verdient im Finale. Früher leider kein Cupfinale, aber eben die Playoffs, da schaut man Servette, Basel, IB, wahrscheinlich einer von denen wird es, vielleicht sogar Zürich. Wie schaut ihr auf die Playoffs schon? Ich glaube, auf den Gegner schauen wir nicht. Es ist eigentlich relativ egal, gegen wer dass wir spielen. Ich glaube, dort vorne kann sich noch vieles ändern, bis dann die Playoffs wirklich anfangen. Aber wie vorher schon gesagt, ich glaube, jetzt geht es darum, dass wir in jedem Spiel uns noch ein bisschen verbessern, noch ein bisschen besser werden, auch an diesen Details schaffen, dass es eben genau so enge Spiel wie jetzt heute, dass sie dann schlussendlich auf unsere Seite kippen und nicht, dass wir in der 88. das Gegengol bekommen. Ja, Frau Bernauer, Happy Birthday! Sie haben auch schon einen gespannteren Geburtstag gehabt. Merci. Ja, hat mir sicher einen angenehmeren Spielverlauf gewünscht, ja, für heute. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir jetzt die 3 Punkte noch geholt haben, egal wie. Das ist jetzt einfach, ja. Am Schluss sind es 3 Punkte, die... Ja klar, die Playoffs sind sicher, aber doch tun die gut, weil der Kampf oben, da haben wir noch nicht aufgegeben, oder? Nein, ich glaube, solange alles möglich ist, geben wir alles. Mir ist uns bewusst, wir haben jetzt auch ein paar eher schlechtere Spiele gehabt, dann aber zwischen auch wieder gute. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach konstant werden und darum tut uns also jede 3 Punkte uns gut. Was haben Sie das Gefühl, warum die Konstanz jetzt ein bisschen fehlt? Ja, ist schwierig zu sagen. Wenn wir es wüssten, wäre es einfacher, um das Ganze ein bisschen, ja, es wieder runterläuft. Aber ich glaube, es ist jetzt einfach wichtig, wie gesagt, wenn du dann auch wieder mal ein schlechtes Spiel hast, ist vielleicht auch ein Selbstvertrauen, das ein bisschen Schaden daran nimmt. Und darum ist jetzt auch wichtig, die 3 Punkte und ja, wir werden jetzt alles weiterhin alles geben. Jetzt Playoffs, wie gesagt, ist sicher. Euch auch ein bisschen fast egal sein, welcher Gegner, weil im Playoff-Viertelfinale muss man einfach gewinnen. Wie schauen Sie auf die Playoffs hin? Also wir machen jetzt einfach, ich glaube, Spiel für Spiel. Also wir haben jetzt nochmal das letzte wie soll ich sagen, Vorrundenspiel, das heisst vor den Playoffs. Das wollen wir einfach gewinnen, dass wir mit dem gewissen Selbstvertrauen in die Playoff-Viertelfinals gehen und dann, ja, schlussendlich kommt wer kommt, wir wollen gewinnen und so müssen wir eigentlich auch wieder auftreten. Aber Sie glauben schon noch, dass Sie den Titel noch mal revalidieren können, oder? Ja, also ich glaube bis zum Schluss dran. Es ist alles möglich und
Wir müssen daran glauben, ja. Well, David, it's been a tough one today, but in some, maybe a successful week. How did you see it? Yeah, I guess, look, when you look at results, it's 2 losses. So to call that a successful week would be very strange. But in terms of our performances in both games, yeah, massive success. Really pleased. Effort, determination, sticking to a game plan, 2 very different game plans. Look, the players have come a long way. And I think in both games it's very tough to take the defeat when they come so late. But it's also really these last 3 games are they're not meaningless, but they're things that we need to use them to prepare for the playoffs and the big games. Let's go step by step. If we look at today's game, I mean, it wasn't the best afternoon of football in history, but you guys were in the game, you stayed in the game, and how come you get that frustration in the end? How come you couldn't keep it together for 3 more minutes? Yeah, look, I think we had to make a couple of changes. Having played midweek, it's difficult in terms of legs of some players. Nicole had to come off towards the end. She came into the game carrying a slight knee ligament strain. So we had to make 3 or 4 changes, which didn't help. Even that one change to bring Chantal on was then changing Bettina and pushing Lynn to left back. So even although it's one change, it's kind of 3 changes in one. So that made it difficult, and then just the energy as well. We did work very, very hard in both games. I thought today we actually played a little bit more football at times. We talked about having to be brave to do that, but I think when we did, we caused them problems. Real shame that we didn't have Alyssa. Obviously missing 2 number 9s at the moment, with Sina injured and Alyssa suspended for today. So that made it hard as well. But look, I'm proud of the players. I'm proud of the effort they put in. We saw you made some changes. Was that 4 in the back? Is that now the recipe to play bigger opponents, or was it just out of necessity? Neither really. Look, we've played 3 at the back for a few weeks with varying levels of success. We played 5 at the back midweek, and then look, I thought 4 would work better today, both in terms of. Yeah, it did. I think each game, you have to look at each game and how teams play. We knew how Servette played midweek with very high fullbacks and wingers tucking inside, so the 5 made sense. Today, Zurich they like to control through the middle, so I thought 4 would be better. And look, I think the formation and the systems both worked fairly well. They didn't allow us to play as much football as I would like, but the 3 at the back allows us to have more possession and more football, but exposes us at the back at the same time. So look, we've got 2 more league games that we can not so much experiment with, but we can keep working on how we want to play and prepare for the first real big game in the playoffs. Let's talk about midweek quickly. Tough game, good scenario, big stadium. Some fans came, and well, it was okay attendance for a women's game in the stadium. And you guys really sold yourselves really hard to Servette. And I think if that goal by Alyssa doesn't get disallowed, which I still don't get why it was. It was offside. Was it offside? Yeah, okay. Yeah. If that wasn't disallowed, then Servette would have had a problem. How did you prepare and look into that back midweek game? Yeah, look, very much. Look, the last time we played them, it was very similar. We scored from a set piece, and then defended with our lives, really. And I think we probably got away with a few things in the last league game. So I wanted to make sure we were very strong defensively, which is why we went with the 5.
knowing that the front two could cause some problems. Alyssa's a fantastic player, and I think with the finish, even though it was offside, the finish was amazing. And obviously Debbie with her pace as well, playing off each other. So yeah, look, we went in very much with a game plan. I think if we'd have tried to go toe-to-toe with Servette, we would have lost. Of course. So we needed to set ourselves up to make it difficult. But we also had one or two things up our sleeves that we talked about keeping it for 0-0 for as long as possible. And we're a bit disappointed with the goal we did concede, to be honest. We've got players in the right places. We made a challenge on the first cross. And look, it wasn't to be. But we were always going to try and win that in 90 minutes. If we could have kept it 0-0, the last 10 minutes we would have probably gone 3 at the back and gone a bit kamikaze. But look, we wanted to give ourselves a chance, and I think we did that. And I think Servette knew they were in for it in a real game of football. Now, a little detail I noticed against Aarau and against Servette, you put Hatte in the middle of the three, and I think that makes a big difference. Is that to stay? Look, if we play a 3 again, yes, it probably will stay. Katarina's very... she's a front foot defender. She likes to go and win the ball. She's strong. She's determined. And she's also very, very decisive. When she goes, she goes, and if she doesn't go, she doesn't go. And I think you need that in the middle. So it's definitely helped. Our only problem now is we're probably overloaded left-footed players in the back 3 or 4. Oh, what a problem! Yeah, and even today when we had to make the change. You end up with Lynn at left back, which is certainly not her ideal position. But I think we just have to fit the best that we can do. And I think Katarina's been awesome for us both today as in the 4, and also when she's been in the centre of the 3. 2 more games now. St. Gallen and Young Boys. You said already you're looking to just prepare the playoffs. One of them might still be your opponent in the playoffs. So what will you be looking at, and what are your goals for those 2 games? Look, the first thing is to try and make sure we've got everybody fit and available for the first playoff game. So, for instance, Leah picked up a 3rd yellow card today. So we'll have to be clever with that in terms of team selection. If she plays next week and stays on a 3rd yellow card, she probably won't play the week after. So we need to be, and I think today you saw Debbie having to come off and Nicole having to come off. So the biggest aim from the next 2 games is to make sure we can have, well, ideally the whole squad fit, available for selection in that first playoff game. But at the same time, we want to go into those games with confidence. We don't want to just, we don't want to roll over in the next 2 games and then suddenly try and pick ourselves back up. So we'll be looking like today. We'll go into each game trying to win it the best way that suits the squad that we've got, and we'll try and be competitive, but keeping a little eye on that first playoff game. Can Sina be back for the playoffs? Unlikely, I think. She's still in a boot. I think she's got 3 or 4 more weeks of that. Maybe the last playoff game. Who knows? Semi-finals. Yeah. Who knows? At the moment, we're preparing with the idea that she won't be available. But that means if she does become available, that's a nice little. It's a bonus. Last and small thing I want to address also, contract extension for you. What kind of a difference does it make for you to work on the team now that you'll be staying another year? Look, my before the contract extension, my plans were always long term. So I've not. I've been thinking all the way through, and I've been working with some of the 19s and bringing them into our trainings, and it's always been with an eye to the longer term. So the contract extension hasn't suddenly changed anything. I've not suddenly now thought, oh well, okay, I need to look at next year. That's been
that's been the way I've worked right from the start. It's obviously nice to have that extension, and it's probably more important for the players than anything, because they now have some continuity going forward. That then, either way, they either know that they want to stay and work with me, or they know they don't want to stay and work with me. So those things are, it's not made a big difference in what I'm doing day to day, but the club wanted to do it so that it's out in the open and it's clear. And when we're talking to players about them re-signing for next year, they know who the coach is, and we can go forward. And how's the German coming for next season? Slowly. Schweizerdeutsch ist nicht sehr gut. Still having German lessons and I'm trying to get there as much as anything. And my daughter's at school now, so she's my de facto teacher. So being taught by a 6-year-old isn't always great for the ego, but we'll get there.